A very warm welcome to the students in today's biology class. We shall study photosynthesis in plants. Topics covered will be structure of chloroplast, photosynthetic pigments, mechanism of photosynthesis. Now, what is photosynthesis? Photosynthesis is an enzyme-regulated anabolic process of manufacture of compounds inside the chlorophyll containing cells from carbon dioxide, water, with the help of sunlight as a source of energy. So, photosynthesis एक फिनोमिना है ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਅਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। As we know, plants prepare their own food from water and carbon dioxide. Oxygen is produced as byproduct. As they prepare their own food, so they are called as autotrophs. So it's very clear to all of you, photosynthesis is involved carbon dioxide, water, chlorophyll and the light. Many experiments were done. In the series of experiment, Dr. Joseph Priestley did an experiment in which he lit a candle and put a bell jar on it. It extinguished after some time. After that, he kept a mouse with the lit candle. It suffocated after some time. In the last experiment, he put a mint plant along with the lit candle and mouse. Mouse survived for some time as air used by the lit candle was replaced by the plant, so it was clear that plants produced oxygen. Another scientist, Jan Ingenhouser, also repeated the same experiment, but he said there were the bubbles produced by the plant. So, Joseph Priestley and Jan Hunzberg concluded that small bubbles of gas were oxygen bubbles which is produced by the green plants. Now, to the next topic, chloroplast. What is chloroplast? Where is it situated? ਇਹ chloroplast ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ chloroplast ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ chloroplast ਹੁੰਦੇ ਹਨ। Green plasted chloroplasts function as site of photosynthesis in the green plants. Leaves have maximum number of chloroplasts inside the leaves. The chloroplasts occur mostly in the mesophyll cells. Chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells in such a way that they get the optimum amount of light. Chloroplast अपने आप ਨੂੰ
ਪੱਤੇ ਦੇ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। Green plastids, chloroplasts function as a site of photosynthesis. Their structure, internal structure, involves the chloroplast has outer and inner membrane. Its thickness is about 9 to 10 nanometers, making a periplastidial translucent zone. Internally, chloroplast has a fluid stroma and or the matrix. Membranous system is also present. Lamellae or the thylakoids are the flattened membranous systems. Thylakoids are the flattened membranous sacs. Membrane of the thylakoid is also called a fret membrane. These membranes are made up of proteins. The membranes are made up of proteins, so chlorophylls are associated to it. Chlorophylls can associate to both proteins and lipids, but the carotenoids are associated to the lipids only. In the stroma, there are the stacks of the thylakoids. Thylakoids aggregated to form the sacs. They are called grana. Outside the grana, the thylakoids are also present. They are called granule thylakoids. Fluid-like substance is also present in the chloroplast, that is called as the stroma. The fluid stroma contains the DNA, RNA, ribosomes, enzymes for the carbon dioxide assimilation. Fat droplets are also present. They are also called as the plastoglobuli. Chloroplast DNA is naked. It can be circular or the linear. RNA and ribosomes prepare their own polypeptides, proteins, and enzymes. Thylakoid possess the 4 types of the complexes: photosystem 1, photosystem 2, cytochrome Bf6, coupling factor, ATP synthase. Here in the diagram, you can see all the parts of the thylakoid. Here, lamella, thylakoid, ribosome, stroma, fat droplets, starch granules, granum, all the parts we have discussed earlier. In the thylakoid,
space between the thylakoids of the granum is called as the loculus. Area where the thylakoids are pressed together is called as the partition, while their sides are margins. It is assumed that photosystem 1 PS1 occurs in non-appraised or the partition region, but photosystem 2 occurs in the appraised region. Photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments are present in all autotrophs. Photosynthetic organisms containing light-absorbing molecules are called as the pigments. These photosynthetic pigments absorb specific wavelengths of the light, reflecting the others. As you see in this diagram, different wavelengths of the light are shown. There are three major types of the photosynthetic pigments: chlorophyll, carotenoids, phycobilins. Here in the chart you can see the principal and the accessory pigments. In principal photosynthetic pigments, chlorophyll A and bacteriochlorophyll. Accessory pigments include chlorophyll B, C, D, carotenoids, phycobilins, and the carotenoids are again categorized into the carotene and the xanthophyll. Phycobilins are divided in phycoerythrin. So it's very clear from the chart which photosynthetic pigments work in the plant. Now we move to the parts of photosynthetic pigments. Chlorophyll. Chlorophyll is a synthetic pigment that have a primary light absorbing molecules. Chlorophyll is water insoluble magnesium porphyrin compound. It can absorb light of the wavelength below 480 nanometers. Next part is carotene. They absorb the blue-green lights and appear yellow and red in color. Most common is beta carotene. It is converted into the vitamin A in humans and animals. Xanthophylls. Xanthophylls are oxygen derivatives of carotene containing oxygen atoms. These are known as carotenoids. Most common xanthophylls are lutein, fucoxanthin, neoxanthin. Xanthophylls, oxygen derivatives of carotenes, are called carotenols. Next is phycobilins. Phycobilins are present in blue-green alga. These are present in small granule-like structures called as the phycobilin somes. Next is the topic mechanism of photosynthesis. Photosynthesis includes
light reaction and the dark reaction. Light reaction is also called as the photochemical phase. इस फेज विच पौधा जो भी रिएक्शन करता है, जो भी एक्टिविटी करता है, वो लाइट दे अंडर करता है। इस विच लाइट की जरूरत होंदी है। It is the first phase of the photosynthesis. It takes place in the grana. It is a light dependent phase. It is also called light reaction. As it was discovered by Robin Hill, it is also known as Hill's reaction. It includes excitation of chlorophyll and photolysis of water. Excitation of chlorophyll means when light photons strike on the electrons of the chlorophyll, they take up the energy from the photons and get excited. ਜਦੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜੰਪ ਟੂ ਦ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲਸ and phenomenon is called as the excitation of chlorophyll. Photolysis of water, पानी दा टुटना। Oxidase enzyme दे जिस तरह के सानू पता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर समय पानी एच आयन ते OH आयन विच टुट जाता है। इसे नू ही फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। सो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेज एंजाइम एंड लाइट। Water molecules split into the hydrogen ions and hydroxyl ions. So there is a reaction when water splits up into the H ion and 4H ion. स्क्रीन ते तुसी देख सकते हो कि 4 मॉलिक्यूल वाटर दे सनलाइट ਅਤੇ क्लोरोफिल ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4 ਆਇਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਤੇ 4 ਹੀ ਆਇਨ ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ 4 ਹਾਈਡਰੋਕਸਿਲ ਆਇਨਸ ਹਨ ਉਹ Z ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं। Electrons are taken by the primary acceptor Z, which transfers them to P680 of photosystem 2. Hydrogen ion temporarily stays in the stoma. It is used for photophosphorylation. Cyclic photophosphorylation. It is the cycling of the electron. It occurs in low intensity of light. It has a longer wavelength of 680 nanometers.
when carbon dioxide fixation is inhibited. Cyclic phosphorylation is performed by PS1. After losing electron, the photocenter becomes oxidized. Expelled electron passes through a series of the carriers. Transfer of electrons to ferredoxin passes the electron to the plastoquinone. Next, an electron transport system, cytochrome. जिस तरह के तुसी स्लाइड विच देख रहे हो, दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह कैरियर्स दे नाल मूव करता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. Non-cyclic phosphorylation non-cyclic photophosphorylation occurs in the stroma or the matrix. This process does not directly depend upon the presence of the light, but it is dependent on the products of the light reaction. ATP, and NADPH. Electrons released by the photolysis of water are transferred to P680 of PS2 by unknown substance Z. P680 receives energy from the photons and releases energy. It transfers the electrons to the PS1, the photosystem 1. PS1 absorbs the solar radiations and transfers electron to the electron acceptor A. Electron acceptor A transfers the electron to ferredoxin. Here you can see the electron acceptor A passes the electron to the ferredoxin. Reduced ferredoxin transfers electron to NADP. NADP receives the electron and gets reduced NADPH. NADP receives proton NADP receives electron from the ferredoxin and proton from the stroma and gets reduced to NADPH. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਰੋਡੌਕਸਿਨ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਵਿੱਚੋਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ NADPH ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Energy released by the electron during ETS, electron transport system,
is used in the production of ATP by ATP synthase complex. इस डायग्राम ਵਿੱਚ photosystem 1 photosystem 2 cytochrome complex NADP ਪੈਰਾਡੌਕਸਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫੋਟੋਸਿਸਟਮ 2 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਸਟੋਕਿਊਨੋਨ, ਫਿਰ ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫਿਰ ਫੋਟੋਸਿਸਟਮ 1 ਐਂਡ ਪੈਰਾਡੌਕਸਿਨ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ NADPH ਵਿੱਚ ਅਤੇ ATP ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, H ਆਇਨ ATP ਸਿੰਥੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ATP ਸਿੰਥੇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Energy is provided to phosphate. ADP changes into the ATP. So the final product is ATP and NADPH. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਸ ਲੋਕੇਟਿਡ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਇਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਆਫ ਦਾ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ। Light reaction takes place in which part of the chloroplast? Chloroplast ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ in the grana. ਥਾਈਲੇਕॉइड ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਈਲੇਕॉइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, name the central element present in the chlorophyll. chlorophyll ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, name 2 photosynthetic pigments belonging to carotenoids. ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ, ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰੀਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1, ਵੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਸ ਲੋਕੇਟਿਡ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਲੋਰੋਪਲਾਸਟਸ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਦੀ ਮੀਜ਼ੋਫਿਲ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦਾ ਲੀਫ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, in which part of the chloroplast dark reaction takes place? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ stroma of the chloroplast। light reaction takes place in which part of the chloroplast? chloroplast ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਨਾ। ਥਾਈਲੇਕॉइड ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਥਾਈਲੇਕॉइड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, ਨੇਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਨੇਮ 2 ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਕੈਰੋਟੀਨੋਇਡਸ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕੈਰੋਟੀਨ ਐਂਡ ਜ਼ੈਂਥੋਫਿਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ।